Today we'll get started with Indian polity, okay? English, right? Now, you know that the term polity, or the word polity, signifies different things actually, right? The origins of this word, polity, can be traced to a word called polis, okay, which was a term that was used to describe an ancient Greek city-state, okay? Ancient Greek city-state was called as polis. Okay, today we have what are called as nation states, isn't it? We have India, Pakistan, China, America, all these are nation states. At that time, each city was like a state. Okay, each city was like a state. It means each city was independent. We had different city states. We had Athens, Corindum, Delphi, Sparta, all these were the ancient Greek city states. And these Greek city states were called as polis. They were called as polis. And the affairs related to polis were called as politica. And from that, we derived the word politics. And from this, the word polity has come about. Okay? So, the origins of the word polity can be traced to the ancient Greek city-states. The ancient Greek city-states were called as polis. And from polis, we have derived the word polity. Okay? So, all the affairs related to the governance or administration of polis were called as political affairs. And therefore, we have seen the word polity. Okay? And you know that it was Aristotle, as you said, the father of political science, who wrote a book called Politics. He wrote a book called Politics. Okay? And that's the origin of the term. But today, the term polity indicates structure of government. Okay? The nature or the structure of government. Today. Okay? So how is a government ordered? Whether we have a federal structure or whether we have a unitary system, whether we have a parliamentary form of government, whether we have a democracy or not, the structure of the government is usually indicated by the word polity. Okay? So the word polity today indicates the structure of government. Again, we discussed yesterday that we understand what is a government, isn't it? Government is considered to be a political entity. It is a political entity. Government is a political entity established to realize the will of the state. Which is established to realize the will of the state. Now please remember, the term state has different meanings in different contexts. Okay? The term state has different meanings in different contexts. Now normally, how do we understand the word state? Okay. సో నార్మల్గా స్టేట్ అంటే మనం స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్లా అనుకుంటాం కదా. వి కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ సబార్డినేట్ పొలిటికల్ యూనిట్, సెంట్రల్ స్టేట్ అట్లాగే అర్థం చేసుకుంటాం నార్మల్గా మనం స్టేట్ అంటే. కానీ whenever you are studying polity, the term state assumes different meanings in different contexts. Okay? So in one context, the state can mean an independent country. For example, the Indian state. We call that as Indian state, So there, it indicates an independent country. Here, the state is considered to be a political entity having 4 basic elements of population, territory, government, and sovereignty. Okay? Prajalu, Pradesam, Prabhutvam, Sarvabhaumadhikaram. Okay? So a state is considered to be a political unit that has 4 elements of population, territory, government, and sovereignty. Population, people. Territory, oka pradesam. Okay? A geographical extent with its own specific boundaries. Okay? Government. It should have its own government. And it should be sovereign. Sovereign ante, it should be an independent unit. It should be an independent
unit. Okay, that's the meaning of sovereignty. So today in India we have an Indian state. It means India has its own people, population, its own territory with its secured boundaries. India has its own government, and India is an independent unit. We are not under the control of America or England or China. Nobody controls us. We are an independent country, isn't it? So ఈ 4 features ఉన్నటువంటి ఒక పొలిటికల్ ఎంటిటీని స్టేట్ అని పిలుచుకుంటాం. We call that a state normally. Okay, so whenever we are studying about federation, okay, federation నుంచి చదువుకుంటాం అనుకోండి, అప్పుడు the term state indicates a subordinate political unit, distinct from center and state కదా. సో ఫెడరేషన్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు the term state indicates a subordinate political unit distinct from the central government. ఒక ఫెడరేషన్ గురించి చదువుకున్నప్పుడు. ఓకే, అట్లాగే ఫండమెంటల్ రైట్స్ చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి కదా, రైట్? వాట్స్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్? ఆర్ట్స్. ఓకే, హ్యావ్ యూ హర్డ్ దిస్ బిఫోర్? ఓకే, వీ హ్యావ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కదా. సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్ట్ 3లో మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇన్ ద చాప్టర్ ఆర్ పార్ట్ రిలేటెడ్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఆర్టికల్ 12 defines a state. Article 12 defines a state. Do you know how a state is defined in this part? Any idea? The state is defined as union government, union parliament, all state governments, all state legislatures, all local governments, and all bodies regulated or controlled by the government. కేంద్ర ప్రభుత్వము, కేంద్ర పార్లమెంట్, అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, అన్ని రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థలు, అన్ని స్థానిక వ్యవస్థలు మరియు ప్రభుత్వం ద్వారా నియంత్రించబడుతున్న సంస్థలు అన్నీ కలిపి we call that as a state. Okay, so this is how we define a state in this chapter. Kabatti, whenever we are discussing about fundamental rights, okay, the term state assumes a completely different meaning. Whenever we are discussing federation, the term state assumes a completely different meaning. In general, as far as polity is concerned, state indicates an independent country having 4 basic elements. కాబట్టి కాంటెక్స్ట్ని బట్టి స్టేట్ అన్న పదం అర్థాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, విల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద టర్మ్ స్టేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్. సో ఇఫ్ యూఆర్ డిస్కసింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ డిస్కసింగ్ ఆర్టికల్ 15, ఓకే, ద స్టేట్ షుడ్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజన్, రేస్, కాస్ట్, సెక్స్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అని చెప్తున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ స్టేట్ అంటే ఏంటి? యూనియన్ గవర్నమెంట్ కానీ, యూనియన్ పార్లమెంట్ కానీ, ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా, ఏ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అయినా, ఏ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ అయినా, ఓకే, అట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇఫ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫెడరేషన్, we understand state in the context of center and state. Okay, if we are in general discussing Indian polity, the term state indicates an independent country. Kabatti, the term state assumes different meanings in different contexts. They are them first. Okay, right. Now, what is population ante telusu, territory ante telusu, sovereignty ante telusu, cheptunnam kada, independence. We should be able to take our decisions. We'll discuss sovereignty more detailedly when we discuss preamble. Okay, now what is a government? How do you understand a government? Prabhutvam ante enti? A government is again considered as an instrument, okay, an instrument to realize the will of the state, an instrument or an agent established to realize the will of the state. దాన్ని గవర్నమెంట్ అని చెప్పి పిలుచుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎన్ ఏజెన్సీ ఆర్ ఎ టూల్ ఆర్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ టు రియలైజ్ ద విల్ ఆఫ్ ద స్టేట్. రాజ్యం, స్టేట్ అంటే రాజ్యం తెలుగులో, విల్ అంటే ఆస్పిరేషన్స్, ఆశయాలు. ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి కొన్ని ఆశయాలు ఉంటాయి కదా, ఆస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ స్టేట్కి ఉన్నటువంటి ఆ ఆస్పిరేషన్స్ని రియలైజ్ చేయడం కోసం, సాధించుకోవడం కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఒక ఏజెన్సీ గవర్నమెంట్. దట్స్ హౌ వి అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్. దట్స్ రీజన్ వై వి సే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అంటాం. దే ఆర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బికాస్ దే ఆర్ జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు రియలైజ్ అవర్ ఆస్పిరేషన్స్. ఓకే, కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ అన్ ఏజెన్సీ
or an instrument established to realize the will of the state. So every state has its own will, or every state has its own aspirations. Okay, so మనకి ఏమైనా aspirations ఉన్నాయా? ఇండియాకి ఏర్పాటయ్యాం కదా మనం, ఒక స్టేట్ కదా. Do you think that we have any aspirations in India? Good morning. క్లాస్లో ఉన్నాను, అయ్యాక కాల్ చేస్తా. ఓకే, so do you think that we have any set of aspirations as Indians? ఉన్నాయా? ఏమన్నాయి చెప్పండి నాకు. ఎక్కడైనా రాసుకున్నామా? కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమైనా రాసుకున్నామా ఈ గోల్స్ ఉన్నాయి మాకు అని? అదే ఏమైనా గోల్స్ ఉన్నాయి, మా గోల్స్ ఇవి అని చెప్పి ఏమైనా గోల్స్ రాసుకున్నాం మనం? ఎక్కడన్నా రాసుకోలేదా? దేశానికండి, ఈ దేశానికి ఏం లేవా? ఓకే. We the people of India do hereby solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to its citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity. ఇవన్నీ కూడా మన ఆస్పిరేషన్స్ కాదా? We want to realize a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We want to secure to our citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Thought, ఆలోచన, బిలీఫ్, నమ్మకం, ఫెయిత్, విశ్వాసం, స్పీచ్, భావ ప్రకటన, వర్షిప్, ఆరాధన, అన్నిట్లోనూ స్వేచ్ఛ. ఓకే, దట్స్ అవర్ ఆస్పిరేషన్. ఈ ఆస్పిరేషన్స్ని రియలైజ్ చేయడం కోసం మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్ ఒక టూల్ ఆర్ ఏజెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్. ఓకే, దట్స్ హౌ వీ అండర్స్టాండ్ ఎ గవర్నమెంట్. ఓకే, హ్యావ్ యూ హర్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ నేషన్? జాతి, nation. You know the meaning of the word nation? Are we a nation? Is India a nation? It's a nation, yeah. What exactly do you understand by the word nation? A nation is described as a group of people. A group of people who share a sense of belonging to each other. Who share a sense of belonging to each other. We all share a sense of belonging to each other as Indians కదా. అందరం కూడా భారతదేశస్తులుగా ఒకళ్ళతోటి ఒకళ్ళం ఒక సంబంధం కలిగి ఉన్నామని చెప్పి అనుకోండి. ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని చెప్పి ఒక ప్లెడ్జ్ తీసుకుంటాం కదా, ఇజంట్ ఇట్? సో వీఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ యాజ్ ఇండియన్స్. సో వీ ఆల్ షేర్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, ఇలా అందరము ఒకటే అనే ఒక భావన, అందరం ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నామనే భావన కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల సమూహాన్ని నేషన్, జాతి అని చెప్పి అంటారు అన్నమాట. నేషన్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ షేర్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ టు ఈచ్ అదర్, విచ్ బ్రింగ్స్ దెమ్ టుగెదర్, విచ్ వీల్డ్స్ ఆర్ విచ్ ఫోర్జెస్ ఎ యూనిటీ. ఓకే, అట్లాంటి ఒక వ్యక్తుల సమూహాన్ని వి కాల్ దట్ యాజ్ ఎ నేషన్. ద సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ విచ్ బైండ్స్ us టు ఈచ్ అదర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నేషనలిజం. అందరం ఒకటే అనే మన అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఈ భావనని జాతీయవాదం అని చెప్పి అంటారు అన్నమాట. ఓకే, ద సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ విచ్ బైండ్స్ us టు ఈచ్ అదర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నేషనలిజం. ఓకే, సో నేషన్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ షేర్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ టు ఈచ్ అదర్, అండ్ నేషనలిజం ఈజ్ అ సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ దట్ బైండ్స్ ద పీపుల్ ఇన్ టు టుగెదర్నెస్. Okay, that's called as nationalism. And you know that nationalism, ఈ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో, అందరం ఒకటేనే ఈ భావన ఏదైతే ఉందో, ఇది కొంతమంది వ్యక్తుల మధ్య డెవలప్ అవ్వడానికి కొన్ని కారణాలు ఉండొచ్చు. There might be some reasons which lead to the psychological feeling of togetherness called nationalism. Okay, it could be because of, common language. Okay, or common religion, or common culture, okay, or economic advantage, or because of affinity to a geographical territory which we all people have shared. Okay, భారతవర్ష్ అని ఒక జోగ్రఫికల్ టెరిటరీ ఉంది కదా, ఆ టెరిటరీని మనందరం షేర్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఈ టెరిటరీకి ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ బౌండరీస్ వల్ల ఈ ప్రాంతంలో ఒక ప్రత్యేక సంస్కృతి వచ్చింది కదా.
Probably that has led to the developing of togetherness. Okay? Or it can be even because of common suffering. ఓకే, కొంతమంది ప్రజలు కాలనైజేషన్ వల్ల బ్రిటిష్ పాలన కింద ఉండి కామన్గా సఫర్ అయ్యి మనందరం ఒకటే, మనందరికీ ఒకటే శత్రువు అనే ఒక ఫీలింగ్ డెవలప్ కావచ్చు కదా. యూనో, ఇట్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ కామన్ సఫరింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ Zionism? Zionism. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు జ్యూస్ని యూరోప్లో చాలా ఘోరమైనటువంటి అకృత్యాలకి గురి చేశారు, తెలుసు కదా మీకు. కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్లో పెట్టి హిట్లర్ చాలా మంది జ్యూస్ని చంపేశాడు. యూదులు. A common suffering of all the Jews in the entire European continent brought them together. That aggressive nationalism, aggressive Jewish nationalism, which was an outcome of common suffering, is called as Zionism. And that ultimately led to the creation of a state called Israel. Followed me, right? So common suffering can be a reason. Or common geographical affiliation could be a reason. Common culture, common religion, common language, common customs. Okay? Or common economic advantages. ఏదైనా రీజన్ కావచ్చండి. ఓకే, ఇస్లాం అనే ఒక రిలీజన్ ఆధారంగా పాకిస్తాన్ ఏర్పడింది. సో ఇస్లాం ఆర్ దట్ రిలీజన్ బికేమ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ వెల్డింగ్ ద పీపుల్ టుగెదర్, బ్రింగింగ్ దెమ్ టుగెదర్, కన్సిడరింగ్ దెమ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ఎంటిటీ, కన్సిడరింగ్ దెమ్ టు బి బిలాంగింగ్ టు ఈచ్ అదర్. దట్ లెడ్ టు ద క్రియేషన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్. దాన్ని ఇస్లామిక్ నేషనలిజం అని చెప్పి అంటారు అన్నమాట. ఫాలోడ్ మీ, రైట్? Bengali speaking people within Pakistan, they felt differentiated. They felt that the Bengali speaking people within Pakistan constitute a separate nation, and therefore they wanted to have a separate country, and that led to the formation of Bangladesh. That's called as linguistic nationalism. Okay, bhasha adharita jatiyavadam. Okay, so common religion కావచ్చు, కామన్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, కామన్ కల్చర్ కావచ్చు, కామన్ సఫరింగ్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టర్ కావచ్చు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్, ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ బ్రాట్ పీపుల్ టుగెదర్, వెల్డెడ్ దెమ్ టుగెదర్, బిల్ట్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ టు ఈచ్ అదర్, ఓకే, that leads to creation of a nation. That is what's called as a nation. So nation is a group of people who share a sense of belonging to each other. The psychological feeling is called as nationalism. ఇండియాలో అందరం ఒకటే అనే భావన ఎక్కువ ఇంతకుముందు ఉండేది కాదండి. బ్రిటిష్ పాలనలో మనకి నేషనలిజం ఫస్ట్ టైం పుట్టిందనమాట. ఒక వైస్రాయ్ లేదా ఒక గవర్నర్ జనరల్ టైంని ద సీడింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనలిజం అని చెప్పి అంటారు. ద సీడింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనలిజం. భారతదేశంలో జాతీయవాదం పుట్టినటువంటి దశ. ఓకే, ఒక గవర్నర్ జనరల్ టైం. ఎవరా గవర్నర్ జనరల్? లార్డ్ లిట్టన్. లార్డ్ లిట్టన్స్ పీరియడ్ ఈజ్ యూజువల్లీ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ద సీడింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనలిజం. అప్పటి నుంచే భారతదేశ ప్రజలందరూ ఒకటే, అందరికీ ఒకే శత్రువు, అందరికీ ఒకే రకమైన సఫరింగ్ ఉంది, మనందరం ఒకరితో ఒకరి సంబంధం కలిగి ఉన్నాం, మనందరం ఒకటే అనే ఫీలింగ్ భారతదేశ ప్రజల్లో డెవలప్ అయిందనమాట. ఓకే, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద సీడింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ nationalism. Lord Lytton's time was usually described as the seeding time of Indian nationalism. Right? Okay. So this is what's called as nationalism. Nation, state. Now, when a nation, a group of people sharing a sense of belonging to each other are organized under one government. Okay? అందరం ఒకటే అనే ఒక భావన కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక జాతి ఒకే ప్రభుత్వం కింద ఆర్గనైజ్ చేయబడి ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ నేషన్ స్టేట్. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ నేషన్ స్టేట్. ఓకే, ఆర్ మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ. సో ఇండియా ఈజ్ ఎ నేషన్ స్టేట్, పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఎ నేషన్ స్టేట్, China is a nation state, America is a nation state. All these are nation states. Okay, so nation state is considered as the basic unit of the modern world.
ఆధునిక ప్రపంచానికి ప్రాథమికమైన విభాగం. ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ వరల్డ్ ఈజ్ ద నేషన్ స్టేట్. మనకి బాడీలో బేసిక్ యూనిట్ సెల్ కదా, అట్లా ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టంలో ద బేసిక్ యూనిట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నేషన్ స్టేట్. దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్. Okay, so today we have organized ourselves into these nation states. Okay, and you know that all these countries are having their own population, their own territory, their own government. All these states, nation states, are independent entities. Okay, and the people of each of this nation state share a sense of belonging to each other. Okay, kabatti nation state is considered as the basic unit of the present world order. The present world, the modern world, has its basic unit in the form of a nation state. Okay, so state, government, okay, nation, nation state, nationalism, okay, all these are terms that you should know. Okay, right? And you know that as far as Indian polity is concerned, the first topic is historical background of Indian constitution. అదే the historical background of Indian constitution is the first topic. Whether అది ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కూడా దాని మీద మీకు ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయండి. ఓకే, కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్ వరకు అన్ని పోటీ పరీక్షల్లో you will have questions from this topic. Okay, constitutional development. Yeah, so what is it that we are supposed to study here? We're supposed to study how the constitution had evolved. Okay, historical background of Indian constitution. Yeah, historical background of Indian constitution or constitutional evolution, or దీన్నే కొన్నిసార్లు కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ అని కూడా అంటారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో విల్ హ్యావ్ టు సీ హౌ several ideas have taken their birth even before the present constitution was enacted by the Constituent Assembly. Historically, how several ideas have taken their birth and how they have impacted the making of Indian constitution. This, very broadly, is what we'll be studying as a part of historical background of the Indian constitution. Okay, so indulo we'll have to try and understand the various laws made by British Parliament. Okay, starting from the Regulating Act of 1773, the Settlement Act of 1781, the Pitt's India Act of 1784, the Indian Charter Act of 1793, the Charter Act of 1813, Charter Act of 1833, the Charter Act of 1853, the Government of India Act 1858, the Indian Councils Act 1861, okay, Indian Councils Act 1892, the Minto-Morley reforms of 1909, Montague-Chelmsford reforms of 1919, the Government of India Act 1935, and then Indian Independence Act of 1947. Apart from this, we also have to try and understand several other events which have had a bearing on the Indian constitution subsequently. Like, for example, we have the Simon Commission, the Communal Award. Okay, all these also have had a very important impact on the drafting of Indian constitution subsequently. How all these elements, all these principles evolved and finally found their place or impacted the Indian constitution in one way or another. Okay, different types of questions are asked in the examination. For example, he'll ask you, under which among the following act the element of representation was for the first time introduced in India? Any idea? The element of representation was introduced for the first time through which act entered? Leda elections were for the first time introduced in India through which act? Okay, or the principle of equality of opportunity in public appointments was for the first time introduced through which act? Okay, which act abolished the East India Company rule in India? Okay, which act for the first time provided for a public service commission for conducting examinations to the Indian civil services? Okay, which act for the first time introduced the federal principle in India? Which act for the first time laid the foundations for a parliamentary form of government in India?
Which act for the first time introduced centralization in India? Which act for the first time provided for diarchy? Have you heard that? Diarchy. ఇలా రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ నుంచి అడుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, దిస్ టాపిక్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, చాలా క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. రైట్, సో బిఫోర్ యూ గెట్ స్టార్టెడ్ with constitutional development, you just take down a few points, okay? Right, first you know that the East India Company was actually established by a group of traders called merchant adventurers. They were a group of traders who established the East India Company. Okay, they were called as merchant adventurers, and East India Company was actually established in 1599. Okay, and in the year 1600, East India Company secured a charter from the British Queen Elizabeth. Okay, granting the East India Company monopoly trade rights over India. Monopoly trade rights over India. It means only the East India Company was allowed to trade with India and no other English company or enterprise. Okay, so in the year 1600, East India Company secured a charter from the British Queen granting the East India Company monopoly trade rights over India. Okay, Asal, who were the first Europeans to come to India? The Portuguese were the first to come to India, followed by the Dutch, followed by the French, and last were the English. Okay, అసలు ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు ఇండియాకి? వాట్ వాజ్ ద అదే ఏ ప్రోడక్ట్? స్పైసెస్. Okay, they were interested in trading spices. You know, spices were supposed to be very useful for storage of meat products. Okay, and this was the major point of attraction for the British. They wanted to come to India for the sake of spices. Spice trade was the most important element which attracted the European trade with India. Okay, Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498. Okay, and after that, East India Company was, Portuguese had come to India. అది కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ నుంచి ఇటు వచ్చారులేండి సార్. ఓకే, తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, అండ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ గ్రాంటెడ్ మోనోపోలీ ట్రేడ్ రైట్స్ ఓవర్ ఇండియా. ఓకే, అప్పటికే పోర్చుగీస్, డచ్, ఫ్రెంచ్ ఇండియాకి వచ్చేసి దే ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ ఓన్ సెంటర్స్. ఓకే, పోర్చుగీస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అట్ గోవా. ఓకే, మార్మగోవా పోర్ట్ ఉంది కదండి. ఓకే, ఆ ఏరియాస్లో పోర్చుగీస్ కొంచెం they have established themselves. Okay, French established themselves at Marmagova. Portuguese established themselves at South India. Okay, Pondicherry, for example. Okay, they established their own centers and they were trading with India, and they also had come to India. Okay, they also wanted to trade with India, and they were granted monopoly trade rights for India. It means only the British East India Company was allowed to trade with India and no other ఇంగ్లీష్ ఆర్ బ్రిటిష్ కంపెనీ. ఇంగ్లాండ్లో చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, వాటికి వేటికి రైట్స్ లేవు. ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఒక్కదానికే ఇండియాతోటి ట్రేడ్ చేసే మోనోపలీ రైట్ని ఈ చార్టర్ ద్వారా 1600 బ్రిటిష్ క్వీన్ ఇష్యూ చేసింది అనమాట. ఓకే, సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సెక్యూర్డ్ ద మోనోపలీ ట్రేడ్ రైట్స్ ఓన్లీ. దే కేమ్ టు ఇండియా, దే ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ ఫ్యాక్టరీస్. ఓకే, ఫ్యాక్టరీస్ అంటే ఫ్యాక్టరీస్ కాదు యాక్చువల్గా, దే వేర్ ట్రేడ్ సెంటర్స్. ఓకే, so trade centers were established. Can you tell me where the first trade center was established by the British? The first trade center. First trade center was established by the British East India Company at a place called Machilipatnam. Okay, Surat tarvata. Okay, అది చిన్న చిన్నగా by 1670s, by 1672 they established the system of presidencies. Okay, presidency system అంటే ఏంటి?
ఒక చిన్న ప్రాంతంలో ఒక బ్రిటిష్ ఎన్క్లేవ్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట. ఓకే, సో స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఓకే, అండ్ దెన్ దే బిగాన్ టు స్లోలీ ఎక్స్పాండ్. అక్కడ టెరిటరీస్ కొనుక్కోవడము, ఆక్యుపై చేసుకోవడము, కాంకర్ చేయడము, వీటి ద్వారా వాళ్ళు కొన్ని ప్రెసిడెన్సీస్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఓకే, అండ్ దే ఎస్టాబ్లిష్ 3 ప్రెసిడెన్సీస్ ఎట్ మెడ్రాస్, బాంబే అండ్ Bengal. 3 presidencies were established by the East India Company. Okay, and slowly they were expanding their trade relations with India, and they were also expanding their territories. Okay, so ivanni kuda they were East India Company ruled, controlled territories. Okay, Madras, Bengal and Bombay. Okay, actually they were interested only in trade initially, but they realized that in India there was a unique opportunity. Opportunity was that in India there was no strong ruler and India was completely disunited. Okay, there was a tripartite power struggle that was ensuing in North India. ఉత్తర భారతదేశంలో 3 శక్తుల మధ్య ఆధిపత్య పోరు ఉండేదన్నమాట. ట్రైపార్టైట్ పవర్ స్ట్రగల్ వాజ్ దేర్. 3 parties. Okay, one was the Mughals, the Marathas and the Sikh Confederacy. Okay, so these were the 3 powers that were intermittently struggling with each other for the sake of power and dominance over North India. So this was the kind of tripartite power struggle that was there in North India. Even in South India also, there was a tripartite power struggle. 3 parties. Okay, in South India. One was the Bahmanis. The second one was the Vijayanagara kingdom. And the third one was the Mysore kingdom. Tippu Sultan, Hyder Ali. Okay, so there was a tripartite power struggle in South India as well as a tripartite power struggle in North India. There was no strong ruler and therefore British had to do nothing. వీళ్ళకి పుల్లలు పెట్టి వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని పొందాలి. That's what they did. Okay, and slowly the British began to interfere in political affairs over India. Okay, so they began to interfere in political affairs in our country. And there was one battle that laid the seeds for British rule in India. Can you tell me what that battle was? The Battle of Plassey. చాలాసార్లు ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇచ్చారు ఇది. ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ ఆఫ్ 1757. Okay, laid the seeds of British rule in India. Okay, ఆ తర్వాత there was another battle and that was the Battle of Buxar of 1764. This battle established the East India Company as undisputed political power over North India. ఉత్తర భారతదేశంలో తిరుగులేని రాజకీయ శక్తిగా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని స్థాపించిన యుద్ధం బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సా ఆఫ్ 1764. Okay, so after the Battle of Buxar, East India Company took control over the entire Bengal. The entire Bengal, which was the biggest province in North India at that time, came under complete control of the East India Company. And East India Company therefore became an undisputed political power in North India. Okay, at that time Robert Clive was appointed as the governor of Bengal. Okay, Robert Clive, right? And this fellow Robert Clive introduced what was very popular as diarchy in Bengal. Okay, Bengal lo diarchy ni ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు? రాబర్ట్ క్లైవ్. Okay, so Robert Clive
implemented diarchy in Bengal. From 1764 to 1772, diarchy was implemented in Bengal by Robert Clive. Okay, even మీరు రాసుకుంటే బెటర్ ఏమో, అక్కర్లేదా? గుర్తుంటాయా? రాసుకోవాలి కదా. ఓకే, diarchy అంటే it actually indicates dual rule. Yeah, dual rule. Okay, so through diarchy, East India Company was ruling Bengal along with the Bengal Nawab. సో ఒక సైడ్ నుంచి బెంగాల్ నవాబ్ పరిపాలిస్తున్నాడు, ఇంకో సైడ్ నుంచి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కూడా పరిపాలిస్తుంది. దాన్నే డ్యూయల్ రూల్ అని చెప్పి అంటారు. సో త్రూ డయార్కీ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సెక్యూర్డ్ 2 rights over Bengal. One is called the Diwani rights, and the second one was the Nizamat. Okay, so Diwani and Nizamat rights were secured by the East India Company. Okay, Diwani rights ante enti? Rights over collection of revenue, land revenue, rights over collection of revenue. Okay, శిస్తు వసూలు చేసుకునే పరిపాలన అంశంపై అధికారం. ఓకే, రైట్స్ ఓవర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. నిజామత్, రైట్స్ ఓవర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ సివిల్ జస్టిస్, సివిల్ ఓన్లీ. ఓకే, సివిల్ మ్యాటర్స్, సివిల్ కేసెస్, క్రిమినల్ కేసెస్ అనే డిఫరెన్సియేషన్ ఉంది కదా. సివిల్ కేసెస్ అంటే ఏంటి? మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ డిస్ప్యూట్స్ రిలేటెడ్ టు ప్రాపర్టీ, ఎస్టేట్స్, ఓకే, ఆఫీస్ ఆర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. వీటికి సంబంధించిన వివాదాలన్నీ కూడా సివిల్ మ్యాటర్స్ కింద పరిగణిస్తారు అన్నమాట. సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, అంతే కదా, అదేమి గవర్నమెంట్ కాదు కదా. ఇట్ వాజ్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. కాబట్టి దీని ప్రధానమైన మోటివ్ ఏంటి? ప్రాఫిట్స్. కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రజల బాగోగులు, మంచి చెడులు వాళ్ళకి అవసరం లేదు. వాళ్ళకి కావాల్సింది లాభాలు, ప్రాఫిట్స్. కాబట్టే ఓన్లీ 2 things దే వర్ ఇంట్రెస్టెడ్: రైట్స్ ఓవర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, దానికి సంబంధించిన వివాదాలు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ సివిల్ జస్టిస్. ఈ 2 మాత్రమే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ దగ్గర పెట్టుకుంది. ద రెస్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ లెఫ్ట్ టు ద బెంగాల్ నవాబ్. మిగిలిన పరిపాలన అంతా కూడా బెంగాల్ నవాబ్కి వదిలిపెట్టేశారు అన్నమాట. ఓకే, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ లెఫ్ట్ టు ద బెంగాల్ నవాబ్. సో ఓన్లీ 2 things were taken over by the East India Company. Okay, the Diwani rights and the Nizamat rights. Okay, కాబట్టి కొన్ని పరిపాలన అంశాలు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నిర్వహిస్తుంది, కొన్ని పరిపాలన అంశాలు బెంగాల్ నవాబ్. దిస్ వాజ్ ద డ్యూయల్ రూల్ ఆర్ డయార్కీ. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డయార్కీ that was introduced between 1764 to 1772 by the Robert Clive in Bengal. Okay, obviously this was bound to be a failure. ఎందుకంటే ఆదాయం ఒకరి దగ్గర ఉంది, బాధ్యతలు ఇంకోటి దగ్గర ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంటే ఆ డబ్బుకి అనుగుణంగా మనం బాధ్యతల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం కదా. కానీ డబ్బు అంతా వీళ్ళ చేతిలో ఉంది, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేతిలో ఉంది. ఓకే, పనులు, బాధ్యతలు, చాకరీ అంతా వాడి చేతిలో ఉంది. whenever there is a diverse between revenue and responsibility, administration is bound to be a failure. Okay, and diarchy therefore was a failure. Not only a failure, it was considered to be an administrative disaster. Okay, right, so that was the scenario in Bengal. At the same time, East India Company was also financially making losses. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు చూసారా, ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు చూసారా, దే వేర్ మేకింగ్ ఫార్చ్యూన్స్, దే వేర్ అమాసింగ్ లాట్ ఆఫ్ వెల్త్. ఓకే, దే వేర్ కాల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ యాజ్ నబోబ్స్. ఇండియాలో నవాబ్స్ ఉంటారు కదా, నవాబ్ సాబ్లు.
అట్లాగా ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పర్సనల్ వేర్ కాల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులని ఇంగ్లాండ్లో వాళ్ళకి నవాబుల్ లాంటి లైఫ్ స్టైల్స్ ఉండేవంట. కాబట్టి దే వేర్ కాల్డ్ అస్ నవాబ్స్. పెద్ద పెద్ద ఎస్టేట్స్, పెద్ద పెద్ద బంగ్లాస్, క్యాసిల్స్ అవి కట్టుకుని నవాబుల్లాగా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఉండేదన్నమాట. కాబట్టి దే వేర్ కాల్డ్ అస్ నవాబ్స్ ఎట్ దట్ టైమ్. దే హ్యాడ్ అమాస్డ్ సో మచ్ ఆఫ్ వెల్త్. ఓకే, దే వేర్ కాల్డ్ అస్ నవాబ్స్. అయితే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తుల దగ్గర చాలా సంపద ఉంది, చాలా వెల్త్ ఉంది. కానీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ మేకింగ్ లాసెస్. ఓకే, అండ్ బై 1772 ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ ఆన్ ద బ్రింక్ ఆఫ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంక్రప్సీ. ఓకే, దివాళా తీసే పరిస్థితిలో ఉందన్నమాట. షేర్ హోల్డర్స్కి చెల్లించాల్సిన ఫైనాన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్స్లో డిఫాల్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ స్లోలీ ఇంచింగ్ టువర్డ్స్ బ్యాంక్రప్సీ. వేరే గత్యంతరం లేక ఇన్ 1772 ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అపీల్డ్ ఫర్ ఎ లోన్ విత్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. 1772లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అపీల్డ్ ఫర్ ఎ లోన్ విత్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. దిస్ అపీల్ ఫర్ లోన్ made by the East India Company with the British government is sometimes described as the East India Company signing its own death warrant. ఎందుకంటే అసలు ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది? ఇండియాలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తుల దగ్గర ఏమో సంపద ఉంది, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏమో లాభాలు బాట పడుతుంది, నష్టాలు బాట పట్టేస్తుంది, దివాలా తీసే పరిస్థితిలో ఉంది. అసలు ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది కనుక్కోవడం కోసం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్, ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీ వేసింది అనమాట. దాట్ వాస్ ద బొర్లాగ్ కమిటీ. ఓకే, రైట్. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులు ఇక్కడ నేటివ్స్ దగ్గర నుంచి బ్రైబ్స్, ప్రజెంట్స్, గిఫ్ట్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, బెదిరించి వసూలు చేస్తున్నారు. వచ్చిన సొమ్మంతా ఇట్స్ నాట్ అకౌంటెడ్. షిప్స్ లోడ్ ఆఫ్ వెల్త్ ఈస్ బీయింగ్ సైఫండ్ ఆఫ్ టు ఇంగ్లాండ్ by the British East India Company's employees. Okay, but the company was making its losses, right? The shareholders of the East India Company were not being paid their dividends. Okay, కాబట్టి ఇండియాలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వ్యవహారాలని క్రమబద్ధీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఈ కమిటీ సిఫార్సు చేస్తుంది. there is a need to regulate the affairs of the East India Company in India. సో ఈ కమిటీ ఇచ్చిన సిఫార్సుల ఆధారంగా the British Parliament enacted the Regulating Act of 1773, which became the first act made by British Parliament for regulating the affairs of the East India Company in our country. Okay, so ikkadi nunchi the story of constitutional development will begin. The Regulating Act of 1773. Okay, right? So the Regulating Act of 1773 was the first act made by British Parliament. Okay, okay, this was the first act. The act, it became very popular. Okay, you know why? అప్పట్లో ప్రపంచంలో ఏ ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి కాలనైజేషన్ ఉంది? ఇండియా వాజ్ ఎ కాలనీ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ కదా. అట్లా ప్రపంచంలోని వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా కాలనైజేషన్ ఉందా? ఉంది. ద ఎంటైర్ నార్త్ అమెరికా వాజ్ కాలనైజ్డ్, ద ఎంటైర్ సౌత్ అమెరికా వాజ్ కాలనైజ్డ్, ఎంటైర్ ఆఫ్రికా వాజ్ కాలనైజ్డ్, ఎంటైర్ మిడిల్ ఈస్ట్,
South Asia, Southeast Asia, Far East, Australia were colonized. New Zealand was colonized. ఓకే, యూరోప్లో కొన్ని కంట్రీస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రాంతాలలో ప్రజలని పాదాక్రాంతం చేసుకుని కాలనైజేషన్ని స్థాపించుకుంది. పెద్ద పెద్ద సామ్రాజ్యాలు, ఎంపైర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది. ఓకే, అంటారు కదా, హ్యావ్ యూ హర్డ్ దట్ ద సన్ నెవర్ సెట్స్ ఆన్ ద బ్రిటిష్ ఎంపైర్. రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అని చెప్పి అంటారు. అంటే ఏంటో తెలుసా? ఎనీ ఐడియా? ఓకే, ప్రపంచంలో ఒక చోట సన్ రైజ్ ఉంటే ఆ సన్ ఇక్కడ సెట్ అయ్యే లోపల మళ్ళీ అక్కడ సన్ రైజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకుంది. ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ ఎంపైర్. హ్యూమన్ హిస్టరీలో బ్రిటిష్ ఏర్పాటు చేసుకున్నంత పెద్ద ఎంపైర్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేయలేదు. ఇట్ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎంపైర్. ఓకే, సో అలాంటి సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాలలో, ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, పోర్చుగీస్, డచ్, స్పానిష్, రష్యన్స్, వీళ్ళందరూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాలలో వాళ్ళ కాలనీస్ ఏర్పాటు, ఎంపైర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒక కాలనీలో ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఒక చట్టాన్ని ఎప్పుడు ఏ కలోనియల్ పవర్ రూపొందించలేదు అన్నమాట. ఓకే, దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ యాక్ట్ మేడ్ బై ఎ యూరోపియన్ పవర్ టు ఆర్గనైజ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఎ కాలనీ. ఒక కాలనీలో ఒక ప్రభుత్వాన్ని వ్యవస్థీకరించడం కోసం ఒక యూరోపియన్ శక్తి రూపొందించిన తొలి చట్టం రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1773. కాబట్టే దిస్ యాక్ట్ హ్యాడ్ బికమ్ వరల్డ్ ఫేమస్ అప్పట్లో. ఇట్ రియలీ వాజ్ ఎ వరల్డ్ ఫేమస్ యాక్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యాక్ట్ మేడ్ బై ఎ యూరోపియన్ పవర్. Okay, to organize a government in a colony. Okay, it was the first act made by a European power to organize a government in a colony. Kabatte this act became very very popular. World famous act annamata idi appatlo. Atlage this act also became the very first act made by the British Parliament to regulate the affairs of East India Company. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వ్యవహారాలని క్రమబద్ధీకరించడం కోసం రూపొందించిన మొట్టమొదటి చట్టం రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1773. ద ఫస్ట్ యాక్ట్ మేడ్ బై, రాసుకోండి, దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ యాక్ట్ మేడ్ బై బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ద అఫైర్స్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. Okay, also this act was the very first act which recognized the politico administrative role of the East India Company. Appadidaka East India Company, as far as the British government was concerned, was just a private limited company engaged in commercial activities in India. Ante kada, appadi varaku East India Company status entandi, it was just a private limited company engaged in commercial activities with India. That was it. But the Regulating Act of 1773 for the first time recognized the politico-administrative role of East India Company in India. It was now recognized as the governing body of British India, East India Company. So it's not just a private limited company anymore. It is now the administrative authority over India. ఆ పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రోల్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని మొట్టమొదటిసారిగా రికగ్నైజ్ చేసిన చట్టం కూడా రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1773. ఓకే, ఆల్సో ద రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1773 is considered to be the first ever written constitution for India. Okay, it is also considered as the first ever written constitution for India. Kabatti this act became very popular. Okay, also modern times lona oldest constitution in the modern times was English. Kani England lo the written constitution kaade, unwritten constitution. The first written constitution in the modern times was the American Constitution, which came into force in 1784. 1784 లో అమల్లోకి వచ్చినటువంటి అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ is considered to be the first
రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద మోడర్న్ టైమ్స్, ఆధునిక కాలంలో. ఓకే, ఓకే. సో ఫస్ట్ ఎవర్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఇండియా వచ్చేసి రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1773. యాక్చువల్గా ఇది మనకి అనుకుంటున్నట్టుగా కాన్స్టిట్యూషన్కి ఉండాల్సిన ప్రాథమికమైన స్వభావం దీనికి లేదు. అయినా కూడా ఒక రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైనా ఉంది ఇండియాకి అంటే దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్. అప్పటిదాకా అసలు అట్లాంటి ఏం లేవు కదా మనకి. వీ నెవర్ హ్యాడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్, దిస్ యాక్ట్ ఆల్సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ laid the foundations for a centralized administration in India. ఓకే, భారతదేశంలో కేంద్రీకృత పరిపాలన వ్యవస్థకి ఈ చట్టం పునాది వేసిందనమాట. ఓకే, laid the foundations for a centralized administration in India. ఓకే, ఎట్లా చేశారు? అప్పట్లో ఐ టోల్డ్ యూ దట్ దేర్ ఆర్ 3 provinces కదా, బాంబే, మెడ్రాస్ and Bengal. Okay, Bombay and Madras were made subordinate to Bengal province. Okay, so Bombay మరియు మెడ్రాస్ ప్రావిన్స్లని బెంగాల్ ఆధిపత్యానికి గురి చేస్తూ, ఓకే, భారతదేశంలో కేంద్రీకృత పరిపాలన వ్యవస్థకి ఈ చట్టం పునాది వేసింది అన్నమాట. ఓకే, దిస్ టేక్ డౌన్ దిస్ యాక్ట్ subordinated the Bombay and Madras presidencies to the Bengal presidency, and thereby laid the foundations for centralized administration in India. Laid the foundations for centralized administration in India. Okay, అట్లాగే this act also రీడెసిగ్నేటెడ్. అప్పట్లో ఈ 3 ప్రావిన్సెస్కి ఒక్కొక్క ప్రావిన్స్కి ఒక్కొక్క గవర్నర్ ఉండేవాడు. ఓకే, ఈ యాక్ట్ ఏం చేసిందంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ రీడెసిగ్నేటెడ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ బెంగాల్ యాజ్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్. ద గవర్నర్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాజ్ రీడెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్. కెన్ యు టెల్ మీ హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్? Lord Warren Hastings. Okay, రాసుకోండి. This act redesignated the governor of Bengal as the Governor General of Bengal. Warren Hastings was the first person to be designated as the Governor General of Bengal. Warren Hastings, WARRENHASTINGS. Warren Hastings was designated as the first Governor General of Bengal. Okay, also please remember, incidentally, it was Warren Hastings who for the first time introduced the office of District Collector. ఏ ఇయర్? In 1772. పక్కన రాసుకోండి. Warren Hastings introduced the office of the District Collector in the year 1772. ఓకే, సో ఇట్లా సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఈ చట్టం ముందుగా పునాది వేసింది. ఓకే, అండ్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనే పదవిని కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ యాక్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్రొవైడెడ్ ఫార్ ఏ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశానికి ఒక సుప్రీం కోర్ట్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి ఈ చట్టం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ద యాక్ట్ ప్రొవైడెడ్ ఫార్ ఏ సుప్రీం కోర్ట్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్.
Okay, and you know, the Supreme Court was actually established at a place called Fort William in Bengal. At a place called Fort William, a Supreme Court was actually established in the year 1774 for the first time. Okay, Askondi, a Supreme Court was for the first time established. Supreme Court was for the first time established in 1774 at a place called Fort William. Fort Bengal. Undandi. ఇప్పుడు కూడా ఉంది. Okay. So a Supreme Court was established at a place called Fort William in 1774 with a Chief Justice and 3 other judges. With a Chief Justice and 3 other judges. Okay, and the first person to be designated as the Chief Justice of Supreme Court was Sir Elijah Impey. He was the first person to be designated as the Chief Justice of Supreme Court. Okay. Today we have a President of India కదా. President of Indiaకి సలహాలు ఇవ్వడానికి ఏదైనా ఒక సంస్థని ఏర్పాటు చేసుకున్నామా ఈ దేశంలో? ఇప్పుడు ఏం లేవా? President of Indiaకి సలహాలు ఇవ్వడానికి we established a body called the Council of Ministers for the aid and advice of the President. కదా? Aid and advice of the President. Council of Ministers established chesam. For the first time, the Regulating Act of 1773 provided for a council for the advice of the Governor General of Bengal. Bengal Governor General సలహా సహకారాల కోసం ఒక మండలిని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ చట్టం ఏర్పాటు చేసిందన్నమాట. ఓకే, and this council was to consist of 4 members. This council was to consist of 4 members. Okay. Right. అయితే ఈ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఇచ్చే సలహాని గవర్నర్ జనరల్ కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలా లేదా? డెసిషన్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెసిషన్స్ గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్తో కలిసి కూర్చుని మెజారిటీ ద్వారా తీసుకోవాలా లేదా అన్న అంశం మీద ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు అన్నమాట. ఓకే, దిస్ యాక్ట్ did not provide for any clarity on how decisions should be taken, on whether the advice given by the council is binding on the governor general or not. ఇలాంటి ఏ ఆస్పెక్ట్స్ మీద కూడా ఈ చట్టం ఎలాంటి క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, it just said there will be a council consisting of 4 members for the aid and advice of the Governor General of Bengal. Okay, right. Next, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఇప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉందనుకోండి, ఆ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ బాడీని ఏమని పిలుస్తారు? ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి కంపెనీ ఉందనుకోండి, కంపెనీని మేనేజ్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసుకునే బాడీ ఉంటుంది కదా, ఆ బాడీని ఏమని పిలుస్తారు? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ మేనేజ్మెంట్ చేసేది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరినీ కూడా షేర్ హోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. ఓకే, అయితే అప్పట్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ బాడీని కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అని పిలిచేవాడు. ఇట్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఓకే, రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ షల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 24 directors. The court of directors shall consist of 24 members with a 4-year term and 1/4 retiring every year. Okay, 1/4 retiring yearly, right? So మొత్తం కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో 24 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఈ మెంబర్స్ని ఈ షేర్ హోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు
and this court of directors will have a 4-year term with 1/4 retiring every year. ఓకే అని కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సంబంధించి ఒక కొత్త నిబంధనని ఈ చట్టం ద్వారా ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో దిస్ వాస్ ద రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1773. ఓకే, ఆల్సో ఈ చట్టం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ ఇంపోజ్డ్ ఏ బ్యాన్ ఆన్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ ఫ్రమ్ రిసీవింగ్ ప్రజెంట్స్ ఆర్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియన్స్. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే గిఫ్ట్స్, ప్రజెంట్స్ అని, బ్రైబ్స్ అని ఇవన్నీ తీసుకునేవాళ్ళు అనమాట మన దగ్గర నుంచి. తీసుకుని అదే సంపదని వీళ్ళు ఇంగ్లాండ్ తరలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఓకే, అట్లాంటివి ఏవి కూడా తీసుకోకూడదు అనే నిబంధన కూడా ఈ చట్టం చేర్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద 1773 regulating act. Okay, so this is how the story of constitutional development in India begins. Okay, we'll continue with this tomorrow. Okay, right? Next, Bits in the Act. Bits in the Act. We'll look at that tomorrow.